It doesn't seem like that to me. Where's the mama? Где, в которой я пою. Hare Krishna. A key, A key. Well, this time it will be different depending on the song. Ah. And then there'll be song you'll choose from. We'll sing Madhurastikam. Maybe she can read now. Yeah. Yeah. Уста его сладки, и сладостен лик, глаза его сладки, улыбка сладка, сладко сердце его, и поступ сладка, в изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладости, медленно. Сладок голос его и характер его, дела его сладки и речь, сладость в каждом движении его, и походка его сладка. В изначальном Господе сладости, все исполнено вечной сладости. Его флейта сладка, и пыль с его стоп, его руки и стопы сладки. Сладок танец его дружба сладка. В изначальном Господе сладости все исполнено вечной сладости. Он сладко поет и сладостно пьет, однако он ест и спит. Его красота бесконечно сладка. Сладок тик на лбу у него. В изначальном Господе сладости все исполнено вечной сладости. Все, что делает он, бесконечно сладко. Спасает он сладко и сладко ворует. О, как сладко он любит и как сладко зевает. И даже карает он сладко. В изначальном Господе сладости все исполнено вечной сладости. Ожерелье из гунджи его сладко, и гирлянда его сладка. Черно-сладкие воды свои Емона сладко несет, сладкие волны ее, сладок лотос на ней. В изначальном Господе сладости все исполнено вечной сладости. Сладки гопи его игры сладки, украшения его сладки, его пища сладка, его радость сладка и объятия его сладки. В изначальном Господе сладости все исполнено вечной сладости. Друзья-пастушки и коровы его свита, творение его и победы его, и его дары. Все исполнено вечной сладости в изначальном Господе сладости. Спасибо. Прекрасно. There's two rhythms. Два rhythm.
And there's a pause. После будет. После Madhuradi Pater. Okay. Okay. So, when we play this song, we ask you to help us by clapping your hands. Adaram, Madhuram, Vadanam, Madhuram, Nayanam, Madhuram, Asitam, Madhuram. And then in between the stanzas, then clap twice. Instrumental music, and then the stanza again. Couplet. Like this, okay? Can you explain, Ilya? You know how we sang the song? Or maybe, Sreta, can you explain to me? Когда мы поем этот баджан, то там в последней строчке после матхугатки патер идет пауза. То есть мы хлопаем вот так как. Матхугатки патер, пауза, и потом опять хлопаем. А между куплетами здесь повторяется два раза. То есть начинается куплет опять, замедляемся. Очень просто. Okay.
Shamita Madhuram, Shamita Madhuram, Madhurani Pate, Abhina Madhuram. Salina Madhuram, Kamala Madhuram, Madhuram, Akila Gopi Madhura, Nila Madhura, Yukam Madhura, Ukam Madhura. Vishta Madhuram, Shrishta Madhuram, Madhuram, Akila Madhuram. Gopa Madhura, Gavo Madhura, Yashti Madhura, Krishti Madhura. Lalita Madhuram, Palita Madhuram, Madhuram, Akila Madhuram,
You go to Pakistan Maharaj lecture now. Yeah. Okay, thank you. Blessing. You're my. Uh-oh, I didn't bring my paper. What should we do? Oh no, I didn't bring my paper. I don't remember. I need the paper. It is somewhere in your room. Yeah. Are there any significant names there people that I could recognize? Oh no. I don't remember what I should speak about. And it has to be in order. Yeah, I have to sing another bunch. You should run and you go and get it. It should say little 4 on the top in the very corner. And you there's some papers I think on the window ledge. I don't know what to do. Yeah, they have to hurry up. Just bring all the papers you can find. Yeah. I'll sing Jai Radha Madhava. And can someone play harmonium? А на гармонии кто-то играет? And I can play mridanga? Yeah? Okay. You give me the mridanga. Is it cold now? Oh, can we pour it back? And you give her the microphone. Wait, what are you doing? You have to press the... Give it to me. So, before we start the class, we sing Jai Radha in 2-top rhythm. In 2-top rhythm. So the Patel also Patel play. Both. Only 2 on that side. Налево. 2. No. Налево. Только. Да. And she should use the top. The top. The крышка. Должна. Да. Should be soft. Мягкий. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Okay, so we're going to talk mainly about book distribution. Сегодня мы поговорим о распространении книг в основном. We were lucky when because the bus was traveling, we could travel all around America and visit all of the different temples. Мы счастливы, поскольку мы могли путешествовать по всей Америке, посещать различные. So we went to Detroit, Chicago, St. Louis. Мы ездили в Детройт, Чикаго, Сент-Луис. We went to Kansas City, New Vrindavan, and Gitanagari Farm. В Канзас-Сити ездили, в Нью-Вриндаван, на ферму Гитанагари. And later, when it was getting a little bit too cold, we went down to the south for the winter. И когда холодало, мы переезжали на юг, перезимовать. It was so cold. I mean, you're like living constantly in cold. There was no any place warm. Either during the day or the night, or morning or afternoon. Настолько холодно, что укрыться от холода было просто невозможно. И днем, и ночью. As I told you, Mahamantra, who is now Madhava Maharaj, he was on the Как говорил Махамад Махараджу, he would come to the and thaw out the knobs on the stove. He couldn't turn the stove on, so he had to light a torch and go and warm up the knobs so then he could turn it was frozen stiff. Было настолько холодно, что замерзали даже газовые включатели на газовых комфорках, и Мадхава Махарадж приходил на кухню с таким, как, не знаю назвать его, паяльной лампой, да, он догревал их сначала, чтобы потом повернуть их просто, включить. And we would take showers with the bucket showers. Мы принимали душ при помощи ведер, как я What уже we рассказывал. usually would do is we would fill up our buckets the night before, and they were usually in these plastic milk containers, which were washed out, and like some bottle like this. It was. Мы ставили воду, мы наливали себе воду в ведра уже с вечера и хранили их вот приблизительно в таких бутылочках. And sometimes when we'd wake up in the morning, we would go outside and turn it upside down, but nothing would come out because it was frozen solid. С утра мы выходили принять душ, переворачивали себя, но ничего не выливалось, поскольку там уже льдышка была внутри. Nothing would come out. So then we had no choice but to roll in the snow and rub the snow on the body. Ничего не оставалось, просто растереться, мгновение. Like sand body. Как будто вы снегом. Sand. Таким замерзшим песком. And then when you tried to go back into the bus, sometimes you would get, this happened to me a few times, you would get your foot stuck onto the metal step of the bus because it was so cold, and your skin would stick to the cold metal. И когда вы возвращались после этого мгновения в автобус, то порой ваши стопы примерзали прям к стенкам, и вы не могли их оторвать уже. You know, like when you take some ice out of the box, your finger sticks to it? Иногда вы You? понимаете, лед там замерзший, прилипает к льду. Случалось? You stick to То есть frozen, and then you until your skin. And everybody would jump just to stay warm. И на Мангаларате все прыгали просто, чтобы согреться немножечко. And then afterwards, we would chant japa all together in a circle around the gas heater. That would be, and everybody would be standing around the one little heater, you know. И мы
повторяли все свою джапу, стоя над газовой горелкой. And sometimes in the middle of the japa time, devotee would just kind of shout, I can't take it any longer. I have to get out of here. I'm going to go home. It's too much for me. Иногда во время джапа какой-нибудь просто все надоело, уже не могу больше приносить, я иду. And just look. Другие просто... Poor guy. Еще один несчастный. And the leaders had to give a lot of times these inspiring classes to try to get you to stay, to be determined to stay on the bus. И наши лидеры давали часто такие просто лекции, чтобы просто вдохновить преданных остаться в автобусе. They would say, Prabhupada's always remembering he said that he's always remembering the boys that are in the vans, living in the vans. Прабхупада говорит, что он всегда помнит о тех мальчиках, которые живут в этих автобусах. And if we make this sacrifice for this one lifetime, we will be sure to go back to Godhead. Если мы просто посвятим эту жизнь Богу целиком, то мы вернемся обратно к Богу. And everyone say, yeah, we must do it. Да, мы должны. Yeah. It's kind of yeah, it was needed actually. Это было необходимо. At night, we would sleep together on the floor of the temple in the bus, mainly. А полу этого автобуса, And some vans. которые спали в автобусах. In the bus, packed in. Мы были там, как селедки в бочке. Head and then foot. Голова, And then head, then foot. ноги, голова, ноги, таким валетиком Then you лежали. can squeeze together real tight. Только в таком случае мы могли так поместиться все вместе. And if you and so everybody would be packed. То есть No все были space. упакованы буквально, места не оставалось уже And никакого. if you came late at night, it was hard to find some place on the floor. Если вы приходили поздно ночью, то уже места там не оставалось. So there was only one way to do it. И только был единственный способ, как Special technique. особая техника. You would do is you would stand up next to between two people Тут двумя who were laying, and you лежали. would put your sleeping bag up like this, Мешок на себя натянуть вот таким and then you образом, would just стоя, fall down. и просто упасть. And they had to move over. Ну а им приходилось как-то раздвинуться. And the last one morning, I had to clean the floor, the temple room floor, before Mangalati. That was the. И тот, кто по последнему, он весь пол. Inspire someone, try to get one. And Закон вставать последним. for one in the it was and we actually lived on the books, literally. We slept on top of the books, we ate on top of the books, and we studied on top of the books, and we traveled on top of the books. We were always living on the books. Мы жили, The books were supporting us. то есть книги нас поддерживали, в буквальном смысле слова, с книгами. Мы ели на них, мы учились на них. То есть настолько было все тесно упаковано, там, благовония и книги, что приходилось так буквально поддерживаться за счет книг. And sometimes when we would go to pick up new books, we would stack the boxes up to the ceiling of the van, and there was no space in the van. Иногда, когда sometimes. мы брали новые книги для распространения, мы забивали настолько сильно свои автобусы, что буквально до крыши доходили эти. I remember one time there was no space, and we didn't meet the bus that night. We were driving separately,
and there was no space, and there was just one seat in the van. I slept there. The devotee slept on top of me directly. Один раз мы не встретили автобус, и разгрузиться, мы ехали на своем месте. Было только одно местечко в автобусе, в котором буквально Associate. And so, as you can imagine, sometimes you didn't sleep so good in the night. It was cold, or it was crowded, or something. Ну, наверное, несложно догадаться, что сон был не очень крепким, так было достаточно тесно, холодно. But, you know, you still had to go to Mangalarti, you still had to go and distribute books. Но Мангаларати никто не отменял, и распространение книг тоже. There was, you know, you couldn't just say, oh, I'm tired, I want to sleep. Сказать просто, я устал, я хочу отдохнуть, это there was было no невозможно. facility for that. So, you know, so sometimes if you were really tired, you have to catch up on your sleep during the daytime when you were outside somewhere. Когда вы уставали, то приходилось это в течение дня, когда мы были где-то в стране книг. We were about 12, so we really needed more than 5 hours of sleep. Из нас было где-то небольшие, там действительно больше, чем 5 часов сна. I remember sometimes if I was tired, and I would tell the waitress would come with her order book, you know, yes, what would you like? I say, oh, I just give me some, you know, 7-Up or something, or, you know, something like this, hot milk. And then and then she'd bring it, and I'd say, thank you. Please, can I ask a special favor? And she would say, yes. And I would say, I was driving all night, and I haven't slept. I just need to put my head down on the table here. But can you come and just give me a nudge after 20 minutes? И я приезжал, например, в кафе какое-то, подходила официантка и говорила, что вы хотите, что вы желаете. Я заказал какой-нибудь 7-Up или горячее молоко и говорил, не могли бы вы мне немножечко так посодействовать? Она говорит, конечно, конечно, в чем дело. Вы знаете, я сюда ехал целую ночь, не выспался, я прикимарю на столике, а вы меня минут через 20 разбудите, хорошо? And she'd feel sorry. Okay, all right. Она чувствовала какое-то сострадание. So head down the table. Я на стол. And I hey, come on. Minute. Вышла. You didn't get up 30 minutes. Get up. You know, it would help actually a lot if you got just 15 minutes sleep, you know, sometimes. И вот эти небольшие такие дремы, они помогали минут по 15, по 20. And you'd feel refreshed and you go out and distribute И вы books. чувствовали новую энергию, чтобы идти распространять книги. I had to do that a few times. Несколько раз у меня такие выпадали дни. So a lot of devotees, they were tired a lot of the time. They would fall asleep during japa, they would fall asleep during the class. Sometimes the devotees who were driving the vans would fall asleep while they were driving. И преданные очень сильно уставали, некоторые засыпали во время джапы, некоторые во время лекции, а некоторые во время того, как они вели машину. But fortunately, Krishna always arranged that somebody in the van was always awake to wake up the driver. Но к нашему счастью, Кришна устраивал все так, что кто-то уж один в автобусе не спал, и он будил водителя, который засыпал. But I remember a lot of times sitting next to the driver and reading, and then looking, and then seeing the van kind of going off, and I'd look, and the driver would be like. Часто я вспоминаю, как я ехал в автобусе, читал книгу, и вдруг я наблюдал, что наш куда-то в колею, и я будил водителя, и просто рулил дальше. See, or you could just, you know, he was driving in his head, but he would be like. Или за его лицом наблюдать, вроде. Try to. То есть Little bit. But. Немножечко опасно все это было. I remember one devotee
his name was Brajendra Nandana. Есть Prabhu. He was a senior devotee in the bus, and he trained me on Sankirtan and trained me in studying and many things. Раджендра He was Нандана Прабху, он very меня kind. многому научил, и распространять книги, и философию. And distributing books. Yeah. And he was very kind, like fatherly person. И он заботился обо мне буквально как отец. When he went to India, he got malaria. И в Индии он заболел малярией. And then he got cured, and he was okay. Он вылечился, и, в принципе, все нормально. But sometimes malaria comes back suddenly, unexpectedly. Но иногда малярия возвращается в самый непредвиденный момент. Then, you get all back. Симптомы проявляются. So one time he was driving and Однажды of malaria came back. и вот эти симптомы малярии And he was completely conscious, and he drove through the front window of a store, and he crashed through the front window, and the van ended up in the store, and the people were in the store, and suddenly there was this van crashing through the store. Он вел микроавтобус, и неожиданно эти приступы малярии начались. Он такой был в полуобморочном состоянии, и он въехал через витрину в магазин. В магазине были люди, все были в шоке от этого. Fortunately, nobody was hurt. К счастью, никто не пострадал. And so he was very careful about driving, because malaria would sometimes come back to him. И впоследствии он так очень осторожно относился к управлению машиной, потому что малярия иногда проявлялась. He was a person who, when he went on Sankirtan, his goal was to get money and to get a big book score. He wanted to preach and get people into devotees. И когда он выходил на Санкиртану, было не то, что книги любят учить деньги, но людей, с которыми преданы. He would spend nice man, very hard, and would spend and try to encourage him to come to the temple or back to the van. И когда он встречал какого-то молодого человека, который был очень заинтересован, и он был смышленым, то он начинал ему проповедовать до тех пор, пока человек не хотел прийти в храм или вернуться вместе с ним к микроавтобусу. So he regularly brought young devotees, young men, to the van, back to the van, and sometimes to the bus to speak with them, to show them the books, to show them how to chant, give them prasad, like to do. И он часто приводил молодежь в микроавтобус к основному автобусу, чтобы попроповедовать, дать какой-то просад. He even started criticizing. He's not any good. Некоторые He spent so much. Сколько время тратят. But he used to tell them, yes, that may be true, but I'm investing time, because if this one person becomes a devotee, then he'll distribute thousands of books. Говорит, на самом деле я трачу время в нужном направлении. Если человек он распространит книг. More wise, actually. Более мудрый. English. Someone might collect, but he pounds. На копейку он ум, или дурак. Он может быть ранее. So a lot of times we performed this Christmas marathon many times, as you also do here in Russia. И часто, мы участвовали все время в марафонах рождественских, как и в России преданно участвовали. And it was always a very exciting time for us, because in America the people are more charitable at that time, and you can distribute more books and collect more Lakshmi.
Это было особое такое волнующее время для нас, потому что в Америке люди очень любят жертвовать, и особенно в этот период вы могли распространить больше книг и собрать больше лакшми. People are in a very kind of giving mood and open mood. То есть люди очень открыты и очень готовы что-то дать вам. So we were distributing many books at this time, and also because everyone in America, especially the shopping in the different stores, increases maybe 10 times. И в это время в Америке увеличивается все, продажи в магазинах возрастают раз в день. Christmas to American people generally means just buying gifts to each other. Рождество – это в основном покупка подарков друг для друга. So the stores are packed with people, really busy. Магазины буквально забиты народом. And everybody has a lot of money because they're going to buy things. И всех кошельки тоже забиты, поскольку они идут за покупками. So we would be out there in the parking lots, in the snow, walking through the parking lots, near the cars, where the people would get out, go into the store, and then come out, and we would speak to them on the way out when they were ready to leave. Мы ходили по парковкам и подходили к людям, которые уже, может быть, выходили из магазинов и были готовы отъехать оттуда. And you know they have these carts, right, where everybody loads their groceries and. У них есть такие тележки, где они везут все свои машины. So we would put our books and incense, whatever, magazines in these paper bags, and we put them into the. We would just put parts around the parking lot all day. Вкладывали благовоние в бумажные клали. People came. First was their car, and so right at that moment you'd have to catch them, and the timing was important. И люди выходили из магазина с этими тележками, подходили к машине, разгружали их и были готовы уже уехать. И вот как раз это был момент, когда надо было к ним подходить. Вот этот момент был очень важен. Because if you spoke to them while they were loading their things, then they could say, "Oh, I'm busy, go away. I have too many things to do here." Если вы к ним подходите во время того, как они разгружают свою тележку, они скажут: "Я занят, подойди потом, я не готов сейчас с тобой разговаривать." So you just wait till they get in the car and sit down. Or you wait until they finish packing, and sometimes they would sit in the car and close the door, and then you come and you just knock on the window and go like this. То есть вы ждете, пока они выгрузят всю машину, потом, может быть, сядут в машину, и вы уже стучите в окно. Then you would say, "Thank you for shopping, Kmart or Walmart or И вы whatever говорите: store." "Спасибо, что вы покупаете вещи в Kmart, там, где они их покупают. Thank you for coming to the supermarket. Спасибо, что приехали в наш супермаркет." As if you were like a representative of the. Как будто вы представляете этот супермаркет. And here's one of the books. We're making these available to everyone today. We're passing these out to all. Мы сегодня всем. Promotional copies. Here, take this. Это распространение. And then thinks it's free. Он думает, что это берет. And then you show him some of the pictures, explain Показываете what ему it's about. картинки, объясняете, о чем книга. You shake his hand. Жмете руку. And then you tell him something about yourself. Говорите что-то о себе. And then you just mention that we ask for a donation to help for the printing, so we can print more books and give away А more затем books. говорите: что-нибудь дайте, потому что это необходимо, чтобы напечатать новые книги. And then the person would often give a donation and just take the Часто book. люди что-то давали и просто брали книгу. So we were distributing, I remember these big Krishna books, Я помню, как мы распространяли эти огромные, толстые beautiful, книги Кришны silver one, в таком color pictures in the front. серебристые с цветными картинками. You haven't seen them. They're about this big, Вот такие, такого размера, very big book. толстые. And we just out these books that look like a $15 book. Just give two, whatever. Сдавали шоки. Говорим: можете там. We were talking about
about не беспокоиться о деньгах. So we would give out these books, and sometimes we would meet people as they were going in the store. И иногда мы встречали людей, которые шли только в магазин. And sometimes that was a mistake, because if the managers saw people walking in with these books, you know what I mean, then they may ask them, you know, what's that? And Но это была sometimes it was ошибкой a нашей. trouble. Если, например, менеджер магазина видит, как люди входят уже в магазин с книгами, он может спросить их, откуда эти книги, а что это такое. So one time I remember I was in an area where we were distributing many books. I had to go inside the store to buy something. And I was standing on the line to the cashier. Раз я, когда мы распространяли книги, я был зайти в магазин, где я как раз стоял уже. There was people standing in line. The Christian. И много стояли вместе с книги о Кришне. In line to see people holding books. And we're looking at ladies in line. They know the same book. И помню двух женщин в одной очереди, которые смотрели эти книги и обнаружили, что смотрят одну и ту же книгу. And one said to the other, "Oh, you have that book also." И одна сказала другой: "О, у вас такая же книга." And she said, "Yes, aren't they beautiful?" Да, конечно. Неужели вам тоже нравится? And the other one said, "Yes, it's amazing. They're giving away such big, beautiful books just for a donation. It's incredible." И другая сказала: "Удивительно, они такие замечательные книги раздают просто за пожертвования." And then the other one said, "Yes, and there's stories about Krishna." И другая сказала: "Да, и там рассказы о Кришне." Really? It's all Да. about Krishna. Это все о Then Кришне. the person would say, "Who?" And then the other one said, "Who's Krishna?" И другая сказала: "А кто такой Кришна?" And then like this, there was this conversation Вот эта going. беседа шла дальше. And I was like, "Wow, this is amazing." I was right. People are getting connected with Krishna by getting these. Я стоял в Упада был, люди приходят в соприкосновение с Кришной, получают эти книги. To То есть людей притягивали очень сильно. together. Были очень счастливы. Книги. So distributed so many books, Christmas and hundreds of books. На Рождество уходили. We'd walk on in the cold until our hands were numb, where we couldn't feel them anymore, and our face and our noses were stinging, and our cheeks were numb, and you couldn't feel your face. You know, everything was numb. И мы ходили по этому снегу, по морозу, распространяя книги до тех пор, пока руки уже буквально немели и не могли ничего чувствовать, пока не чувствовали такого легкого обморожения на щеках и на носу. And sometimes devotees, they didn't have any gloves, you know. Зачастую преданных не было перчаток, Devotees didn't want to spend Krishna's money. потому что преданные не хотели попусту денег. Out there in the cold, shivering, and their hands were like blue, you know, handing and asking, and Пожали на людей пошли. sometimes, you know, if the devotee actually needed gloves, then sometimes the karmis would say, "Oh, you poor boy, you need some gloves. Here, take mine." And the devotee would say, "Oh, that's okay." He said, "No, please, you should." "Oh, okay." He hesitatingly, you know, put on the other person's gloves. And Иногда карми могли расчувствоваться и сказать: "О, бедный мальчик, у тебя даже нет перчаток, возьми мои." Нет, ну возьми. Ну ладно, охотно брал он. That happened a number of times where the karmis actually gave devotees a scarf, a hat, gloves, or something. Очень часто карми давали преданным шарф, там шапку, перчатки. Because they saw these young people that were, you know, really sacrificing a lot to distribute these books. Потому что они видели, что эти юноши жертвуют многим просто, чтобы распространять эти It книги. was so inspiring that even the karmis were inspired Это by было it. настолько вдохновляюще, что даже карми вдохновлялись. I remember one marathon, I was distributing many books,
and I was so, I became so absorbed that I forgot to take my prasadam that day. I didn't eat, and I didn't even remember it, because I was помню один so... марафон, когда я распространял очень много книг в течение дня. Я был настолько погружен этим, что я даже забыл поесть. И забыл, что я забыл поесть. I mean, that was rare, but it did happen Конечно, было редко, но once or twice. пару раз было. It was such an absorption, and you could feel Krishna's presence. It would speak through your mouth, through your lips. Было такое погружение, или чувствовать, как Кришна говорит вашими устами. A lot of you would say something. Never said. It was just the right thing to inspire that particular person. Порой вы говорили что-то, что не говорили до этого никогда, и это было именно то, что человек хотел услышать, что ему было нужно услышать. And you would wonder, why did I say that? И вы удивлялись, почему я сказал это? But then you would see the reaction, and the person was very enlivened. Но потом вы видели реакцию человека, очень оживленную. So if a person surrenders to God, then to that degree surrenders, then Krishna uses that person as his instrument. Насколько человек предается Кришне, настолько Кришна использует его как инструмент в своих руках. Like Krishna used Prabhupada as an instrument. He was willing to sacrifice his life, go to a country with no money, no anyone, and so Krishna just gave him everything that he needed. Кришна проходил своей жизнью, Кришна хотел в другую страну, дал ему всем необходимым. The principle is always true, and so he surrenders us, and miracles will happen. Принцип это мы продаем Кришну нас в своих Miracles. Little miracles will happen. Some miracles will happen. И из нашего предания будут вырастать чудеса, случаться чудеса. Если мы предаемся полностью, то будут возникать огромные чудеса. Если немножечко, будут маленькие чудеса. I remember one time I was distributing books, and I gave a man he was sitting in the car. I knocked on the window, and I gave him the book, and I started to, try to convince him. Раз я постучал в стекло машины и дал книгу и пытался. This man looked at me in the eye, and he said, "You've accepted this philosophy without being deep philosophy, selling these books. No, really, you've accepted it." И человек, на самом деле, ты знаешь, A priori. несколько раз, априори. You're just a salesman. Просто продавец. And it was amazing. I mean, I distributed for years. I never heard anyone tell me this. It was very strange. Я распространял многие годы, и никто мне не говорил ничего подобного. То есть это было нечто новое и странное. I could immediately feel something different, that Krishna was speaking through this person. И я почувствовал, что это что-то новое. То есть Кришна говорит через этого человека. So somehow I listened, and I could hear some truth, even it was coming from a non-devotee. И каким-то образом я смог прислушаться и услышать там истину, хотя она исходила из уст непреданного. Yeah, sometimes Krishna may give you a message through a devotee or even a non-devotee. Иногда Кришна может вам что-то подсказать не только через преданных, но и не через преданных. So I had this feeling that something's different, something special here. Accepted that. Что что-то необычное. И я принял это на себя. And then more serious. И я книги Прабхупады гораздо. Every day distributing, I for 1 hour read the День распространения. Час. And I found that actually my distribution didn't decrease. И я обнаружил, что мое распространение не ухудшилось после этого. Even though I was spending less time. Несмотря на то, что я тратил гораздо меньше времени. Why? Почему? Because the quality of my
consciousness was higher. Потому что мое сознание возвысилось. And therefore I was able to contact more deeply the people that I met and to influence them more deeply. И поэтому я был способен разговаривать с людьми на более глубоком уровне и влиять на них гораздо более глубоко. So I began after that, take more seriously the study of Srila Prabhupada's books, and it's a very important thing. И после серьезного изучения книг Прабхупады, это очень важно. I did say that I have fault. They my books enough. Прабхупада говорит, у них есть моих достаточно. So that another during the feasts, like I was talking about the feast that we had previously, we had these contests, glubjaman contests. Who could eat the most glubjamans? Я уже рассказывал о наших пирах, и у нас там было такое состязание по голубджамунам, кто съест больше. And sometimes devotees ate astounding enough. After eating a full feast, they would have this contest. И если ходил по завершению пира, And then devotees would eat like 50, 60, 70 gulabjamans. и количество были приблизительно следующие: 50, 60, 70 голубджамунов. I don't remember what the record was, but Рекорд it не was, помню уже. it was close to 100, you know, Где-то к сотне, к something сотне. like that, at least at this time. And they would, if we were outside, then they would be throwing these a long distance, like all the way to the back of this hall, that far. And then the devotee would jump and catch it with his mouth. И если мы где-то были в природе, то один преданный кидал шарик отсюда, а другой где-то стоял около задней стены этого зала приблизительно, и он ловил его при помощи рта, подпрыгивая. Kind of like how a dog would catch food in his mouth. То есть как собаки обычно там ловят какие-то кусочки. So those were amazing. Sometimes if the person lost the contest, then the devotees would force him to drink the juice that was left in the pot. И проигравший обычно допивал сок, который остался там. And they would put him down on the ground and pour the juice into his mouth, and it would go. Он ложился просто на землю, открывал рот, ему в рот вливали этот сок, и сок стекал с его щекам. And once they did, they would sometimes do this to Mahamantra Prabhu, who was at this time, because he was like a small boy, and they would kind of pick on him sometimes, you know. И частенько они делали это с Махамантрой Прабху, поскольку он тогда был маленьким мальчиком, они его так подкалывали частенько. Sometimes we were a little bit rough with each other. Иногда немножко мы грубовато друг с другом But anyway, обходились. boys will be boys. Но парни всегда будут парнями. The last time that I saw Radha Damodar on the bus was when suddenly they decided that Radha Damodar would be transferred to the farm. And so there was a big meeting of all the leaders. There was 4 buses, and all the buses met, and Tamal Krishna Maharaj was there, and other bus leaders, and they introduced. They had a big kirtan class, and they introduced this idea that now Radha Damodar should go into a nice place on the farm. It can be served nicely. And so we had this, so that they do to the devotees. И как-то раз большая встреча, то есть приехал где-то, и все лидеры собрались, путешествующие в Кришна, был киртан, и была преподнесена, что божества должны переехать в какое-то такое другое место. Радха Дамодар должны переехать куда-то в то место, где им будут служить очень хорошо. And I was adopted then. Был молодой преданный. And I remember that meeting very clearly. Я помню очень хорошо эту встречу. All of the on the altar
side of a house. Они поставили на такой дворчик. Set 4 buses and maybe 12 or 15 vans parked on the street. Соседи были очень расстроены, потому что там где-то припарковалось 4 огромных автобуса и где-то 20 микроавтобусов. And I looked at the deities, and I remember when they mentioned that the deities were going to be taken away now, I started crying. И я помню, что я смотрел на божества, и когда сказали, что божества сейчас увезут куда-то, я просто заплакал. And I was a devotee for maybe 6 months or something. А я был всего преданный с 6-месячным стажем. And even I was surprised. Даже я был удивлен своему плачу. How is it that I'm crying? Почему я заплакал? The Radha Damodar are going away now. Радха Дамодар уезжает. And then they said, well, now we will worship Gornitai deities. И сказали, ну, теперь у нас будут божества Горнитай, мы будем им поклоняться. And I thought, oh, but I love Radha Damodar. Я подумал, я люблю Радха Дамодар. And I told some senior devotee that, oh, I'm attached to Radha Damodar, I want to stay with them. И я кому-то из старших сказал, я так привязался к Радха Дамодару, я хочу остаться с ними. And the senior devotee said, but Radha is Radha and Krishna together in one form. Но этот преданный сказал мне, что Господь читает Радха и Кришна. Oh, I see. So, but I felt impression, but it's amazing that such a young devotee feels for God. Вроде бы я философию, и преданный Just see how powerful this. That's the чудо бхакти-йоги. that you become attached to Krishna very quickly. То есть вы очень быстро привязываетесь к Кришне. So, I was very surprised that I had such kind of feelings. Я был сильно удивлен таким чувством. And but anyway, we continued with the same service now with Nimai Nitai, the deities, new deities that we had on our bus. Мы занимались все тем же служением, но уже с божествами Нимай Нитай. But we never forgot Radha Damodar, Но мы because they were the никогда first не deities. забыли Радха Дамодара, поскольку это были первые божества. It seems like it's unusual for a young devotee to worship Radha and Krishna, as you know. Как вы знаете, очень необычно, чтобы начинающий преданный поклонялся Радхе и Кришне. And Radha Damodar were very special deities. Actually, they were originally ordered for the Baltimore temple by the temple president, and they were shipped from India. И Радха Дамодар это были особые божества, их заказал президент храма в Балтиморе, и их привезли из Индии. And one Indian man had sent the deities, Их послал один индус, and they came in a crate to America, and the devotees picked up the deities. A box, a и wooden они box. приехали в контейнеры в Америку, и один преданный поехал забирать их. And they kept the deities in the closet because they didn't have enough pujaris or brahmins to start Radha Krishna worship, so they just kept the deities in the closet. И они просто поставили этот небольшой ящик с божествами в шкаф, потому что у них был пуджари. But they were very beautiful. Но божества очень красивые. Some of the devotees sometimes just Часто преданные открывали этот шкаф, смотрели, when start worshiping и deities. все уже даже In most of the temples, they just worship a picture of Panchatattva. в большинстве храмов просто поклонялись в то время изображением Панчататтвы.
So those deities stayed in the closet for a long time. И эти божества простояли в этом шкафу очень долго. And then when Kirtanananda Swami started his traveling road show, he heard about these deities. And he went there and, the deities were brought to New York, and he went to New York. There was some festival. And then at that place he asked them, and they were loaned to him for, some prescribed. И дальше божества, они поехали в Нью-Йорк, и там их увидел Киртананда с вами. И он попросил эти божества на какое-то время для своей путешествующего роуд-шоу. So he got those deities, and that's how they started traveling all around America. И таким образом он получил эти божества, и так божества стали путешествовать по всей Америке. And when they were transporting the deity in the van, then the deity was moving around a lot, so they held him down so that he wouldn't shuffle back and forth. И когда в микроавтобус, по дороге очень сильно качались в сторону, вязали. We should tie a boy down the back. Left the road show, and it was only Vishnu Jan. И Киртананда потом ушел из этого роуд-шоу, и остался только Вишну Джан с вами. That was in the that time, Mahamantra Prabhu, now Madhav Maharaj, he joined the bus party at that time. Вот в это время к этой группе путешествующих присоединился Махамантра Прабhu, который сейчас Мадхав Махарадж. That was the very early 70s. Начало 70-х. And I came later in 1976. А я уже позже присоединился в 76 году. Fortunate just to be on the bus for the last, maybe 7 or 8 months, something like that. Мне повезло, что я был в этом автобусе с божествами Радха Дамодар в последние где-то 8-7 месяцев. But the mood, as we mentioned in the last few days, the mood was very ecstatic, and the devotees were very enthusiastic, and they would go out and preach and distribute books, and distribute incense and magazines, and come back and sing and dance for Radha Damodar. Как мы уже упоминали, в следующие дни было очень экстатичным. Пели это, стояли книги, возвращались, рассказывали разные истории. And thank you for listening. На этом остановимся. Спасибо большое за You some glimpse and some which may be helpful on your path back to Godhead. Надеюсь, у вас останутся какие-то воспоминания, идеи о том, как это было раньше, и эти воспоминания вам помогут на вашем пути обратно к Богу. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Maybe it's already 8 o'clock though, but if anyone has some pressing question they might want to ask, they Уже, конечно, 8 часов, но если у кого-то есть one or two. интересный вопрос, один или два. Yes. Вы называли нескольких самоучастников, с которыми вы путешествовали. Какова их сейчас? Кого негры, которые... You've mentioned your names of devotees and how is there now? What life? I haven't been in America for over 20 now. In foreign countries now. Нет, сейчас я уже 20 лет. Они Give a report on that spiritual. и положение. Passed away already. Некоторые уже ушли. Some I know are engaged in devotional service, but I don't know exactly how. Некоторые, я знаю, занимаются служением, но не знаю, каким и как. Yes?
лекции о том, как проходила его жизнь в группе Распространение. А может он рассказать о том, как он вообще пришел в сознание Кришны, что привлекло его? You were telling us all this day how you, about the period of your life that you spent on Radha Damodar. But could you say to us how you joined the movement, attracted, joined? I mentioned that a little bit in the beginning, but I didn't want to focus on just joining. Немного сказал, но концентрироваться вот именно на том, как... Because 5 minutes, or you can use minutes or detail to it. Рассказать 5 минут, час, сколько... Maybe wanting Если вы хотите услышать со всеми деталями, то лучше потратить на это час, и может сказать в другой раз. yeah. So that could happen another time. Может быть. Right, next. Следующий раз. Yeah. Скажите, пожалуйста, немного хотя бы о своем детстве и о своей семье. Откуда вы? Could you tell at least something about your childhood, about your family, where you're from? I'm from New York City. Я из Нью-Йорка. I was born in an army camp in New Jersey. It's about 30 miles southwest of Manhattan. Я был рожден... Я начал свою жизнь на военной базе Нью-Джерси. Это 20 миль на северо-запад. 30 миль на северо-запад от Манхэттена. My father was a lieutenant in the U.S. Army. Отец был лейтенантом в армии Соединенных Штатов. I grew up in Long. Я вырос на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке. I moved back in Manhattan. Школа. The only in the whole. It was fun. I never got into any fights. I was peaceful. I never got into any fights. Но я никаких драках не был замечен, я был таким миролюбивым ребенком. Later, my father kicked me out of the house because I didn't want to become an accountant like him. Потом мой отец вышвырнул меня из дома, поскольку не хотел становиться бухгалтером, как он. So I lived on the streets for a short time, actually. Какое-то время я просто жил на улице. Yeah. And then I got different jobs and lived in different places and rented different rooms. Here in Boston, I lived for a while, for a few years. Потом я менял различные работы, различные места проживания. Я жил в And Бостоне. came back to New York. Потом вернулся в Нью-Йорк. And I was working На Манхэттене. and that's where I joined. И там я присоединился к своим. I'm a vegetarian. Во времени Thinking about Sunday. и воскресенье была мысль, Yeah, I thought here in Manhattan. я подумал, был в храме. Telephone. Позвонил. And I said, do you still have your Sunday feasts? And they said, yes. И спросил, у вас все еще проходят эти воскресные пиры? Они сказали, да. Can I come? Yes. Могу прийти? Да. So then I said, where's your location? И спросил, где же вы находитесь? On 55th Street. На 55-й улице. And I was living on 51st Street. А я на 51-й жил. It was 5 minutes away from my house. То есть 5 минут было. I was walking there. Я пошел туда. I saw my father walking down the avenue. Еще отец. The opposite direction. В противоположном He направлении. said, where are you going? Идешь? I said, Krishna today. Я сказал, Come. на... Почему? That's all right. Не, спасибо. Later. Боже. I saw my Это был последний раз, когда я видел своего отца. for a few years.
крайней мере, на несколько лет. So, John Mastami. И Джон Маш, So, which was filled with. я это даже не There was. I stood on the line. Я спустился в подвальчик, там раздавали пир, я встал в очередь. And I sat down with a plate of prasadam. Я сел с тарелкой And the просада. devotee preached to me. И преданный проповедовал мне. And invited me to stay overnight and experience the morning meditation with the И devotees. мне предложили переночевать, чтобы попробовать утреннюю медитацию с So I преданными. did, and I liked it. And then, so the next day I said, I'm going to go home and I decided that this is what I want to do. And I told him that I'm going to go home and cut some of the, arrange something, and then move back here. Like this. И эта медитация мне понравилась, и я решил, что вот это то, что мне сказали, что я схожу домой, соберу вещички и вернусь. Yeah, I quit my job, I sold my car, I just gave that to my brother, and my life died, and I just, next day or two, I came to the temple. Свою машину, ключи от дома брату, и как бы в один день закончил всю свою предыдущую жизнь и переехал в храм. As I said on the first day, I brought everything in a small bag, like about this. Я в первый день уже говорил, что все мои пожитки уместились вот в таком маленьком пакете. I mean, there's a lot more details, but that's a 5-minute description. Конечно, деталей гораздо больше, но вот за 5 минут это, наверное, все. Okay, so let's stop now and join the kirtan. Давайте остановимся и поучаствуем в Srila киртане. Prabhupada ki, Shri Radha Damodar ki, Nitai Gaura Premanandi. Дорогие приятели, позвольте тоже поучаствовать в киртане. Есть книга последняя на языке, еще не приобрел. Да, это написание по Надежда. Это написание по Надежда. Oh, Nadежда. Да. Oh, I understand.